So now I'm here. Hello world, here's Biti, your Bitcoin trading informant, and this is your daily update for Bitcoin. I'm streaming live here since 1 hour. I made a German update and now it will follow an English update for Bitcoin. We will check together what's going on with Bitcoin. I'm streaming live here on Twitch and also on YouTube, and some nice guys are here. My mods are here. Angry Higgins is here. Greetings to Angry Higgins. Thanks that you're here, my lovely mod. And Crypto Sharknado, thank you also for being here, my Crypto Sharknado, my lovely mod number 2. Okay, HA Roll is here. Greetings to HA Roll from Dubai. Nice that you are here again. Now it will follow an English update. So guys, let's start the English update for Bitcoin. Before we start, HA Roll writing, in March we will see a disaster. Okay, not good, because I think because of the Feds, they are growing here in America, and I think, yes, we will see what's going on, how this will be a thing about Bitcoin. But okay, we will see, guys. So now I'm starting. Let's go. So hello world, here's Biti, your Bitcoin trading informant, and this is your English update for Bitcoin. We will start this together. I'm live streaming, so some nice guys are here and we will check together what's going on with Bitcoin. I have some important stuff here for you, so I think it's really important, guys, to watch this update today a little bit longer. I hope you will enjoy it, guys. So let's start with CoinMarketCap. First of all, 16,748 coins. Extreme. Every day, 100 coins, they are coming here, 100 crypto coins, and it's extreme, guys. It's growing so fast here. We have here a price about 44,276. So Bitcoin is for the moment dumping a little bit. New York is coming in here, and I think it's a little bit a New York pump here for the moment. We have a little plus about 1.15% in 24 hours. We have also a nice plus 25%, 20.5% in 7 days. Ethereum is growing not so fast, only 1% on the day and 0.5% in the minus in 7 days. The Binance coin is growing also a little bit here on the day, 3%, on the day 0.86%, and on the day 3.2%. Solana is pumping today 6.8%. Nice. Cardano also going up real nice, 3.5%. The Dogecoin is pumping 9.11%. Shiba Inu 7%. So there are some nice coins here. Near Protocol 6.6%. They are growing really nice. What's going on with Phantom? A nice plus about 5.7%. Stellar XLM 4.5% in the plus. And yes, Harmony One 10% in the plus. Monero 9%. Guys, the coins are growing here really nice. So let's move on. What's going on with the Bitcoin dominance? And yes, you can see this is a big problem for the moment for the Bitcoin dominance. We are going down more and more. We are again fighting here with this important support line, and for the moment we are down under this support line. So that's not good, guys. The dominance is going down. That means the altcoins are growing, and maybe it's a better time to trade altcoins as here Bitcoin for the moment. The Fear and Greed Index is showing us, okay, we're going down 21 points. Yesterday, 22 points. So we have today more extreme fear in the market as yesterday, and we are going down more a little bit. So what is going on with Tradingfees? On the day, this one is telling us we should sell and strong sell our Bitcoin. The 4 hours buy, so the short time frame, 4 hours, is telling us, yes, we should buy Bitcoin. The 2 hours buy and strong buy, the 1 hour strong buy, nice. The week is telling us we should sell, so we must fight back the weekly time frame, not so good. And the month is telling us, okay, yes, buy Bitcoin. So, okay, guys, I have something new here for you. I think this is really interesting, because this is the MVRV score, that score. So let me show it. What's going on here with this score, guys? It's important. If you would like to know more about this, you can click here on read here more. That's on stats by bitcoinworldwide.com, and you can read everything about this. For the short thing, I can tell you the MVRV score uses blockchain analysis to identify periods where Bitcoin is extremely over or undervalued relative to its fair value.
So, okay, this is a nice thing. We can see Bitcoin is for the moment undervalued. We can see it here. We are going down here 1.68%. And if we're watching this one, we saw here on this spike, as we saw a big spike to the upside for Bitcoin for the price, we saw also here an overvalued score. So we can use this maybe in the future to check, is Bitcoin for the moment undervalued or overvalued? So for the moment, you can see, yes, we are on the downside, we are undervalued. Interesting. The next thing what I would like to show you is this one. This is also really interesting. Let me show you this one in English. That's the Bitcoin price temperature. So now Bitcoin has a price temperature. Is it hot or is it cold? For the moment, you can see Bitcoin price is cold. 1.3%, 1.29 temperature here. And this is this stuff, guys. The Bitcoin price temperature is a measure of the distance between the current Bitcoin price and its 4-year moving average. Now it's a little bit complicated, but I will tell you, the Biti is calculated by first, and now it's really hard, calculating the difference between the daily price and its 4-year moving average, and then dividing that number by the standard deviation of that 4-year window. So if you would like to read more about this, guys, you can read it here for yourself. It's really interesting. But the only thing what we need to know is this one. We are going down with the temperature. We are really low with 1.29. So the big question is now, good point to buy in. We are here on a cold temperature for Bitcoin. We saw a really hot one here on the upside. Here also, now we are really cold. Okay, nice picture. We will take a look about this in the next days. What's going on? So guys, I love this one. That's the multicolored Bollinger Band. What's going on with this? I would like to show you this here really in a quick overview. We see here a lot of nice colors. And guys, we saw here a nice pump to the upside. And we saw, first of all, on the bottom, a red one. Yes, we went down. Then the orange color. Maybe we can go up. No, red. The next orange one here. Maybe we can go up. Yes, yellow, no orange, yellow, no orange, and down again. After this, a yellow zone, and after this, magenta, green, blue, green, blue. So you can see, if you're going up, we have here green and blue and magenta zones. If you're going down, we have here, you can see it here, red zones. If you're going sideways, it's a try. Here we can see it orange. And if it's going maybe to the upside, we see a yellow. Maybe here it was a fight, and then we lost it and it was red again. So, okay. What's going on now for the moment? And that's the important thing I would like to show you. Adjoan, really? What's going on? Crypto Sharknado, the market is fact. Okay. I think the market is really cool. For the moment, it's going up really nice. What's the problem? The open interest to short traditional market just flow. Okay. Okay. Now let's move on here. The red zone was this one here after this. And now let's zoom in. This is the important stuff. We saw the fight, the sideways. Orange, no red, down again. Orange, no red, down again. Orange, red, down again. Orange, and now we have a yellow. That's not the baddest thing, because maybe we can see now we can go out of this yellow zone and maybe we can start with a turquoise, magenta, it's a turquoise, and maybe we'll see a blue or a green zone to the upside. So guys, if you are asking me, Biti, is it a good point to buy Bitcoin? When is the best point to buy long? It was a really nice point with this long wick to the downside after this one, because we saw it was a nice candle, a nice candlestick pattern, and then we went to the long position. We made a long position. But you can also use these colors to see, okay, in what phase, in what phase are we for the moment? And for the moment, we are in this yellow one. And that's not the baddest thing, but guys, look at this. We have a big red resistance line here, 44,300. That's the big stuff. We need to cross it. So if we can cross this line and you're not in a long position now, I would not make a long position here on this point because it's really dangerous for the moment. I would wait if we can come over 44,300 if you are not long here on this bottom. So this is this stuff with the colors. I will take a look about this in the next days also. The Bitcoin price prediction. Let's move on. What's going on here in the next 7 days? And this is telling us Coin Codex. We will go up a little bit, 45,000, down again, 43, up a little bit, and down again. We are, if you're watching the Sentinel, with 59% bullish. We are bearish with 41%. You can see the most indicators here
are telling us buy, buy, buy. We have some sells here, buy, 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 sells, and here the downside also. If you're going down now, you can see the next support points that's important: 42,800, 41,800, and 41,100. These are the big supports to the downside. Resistances to the upside: 44,500, the next one 45,200, and the next one 46,200. These are the next resistance points to the upside. And if we're watching here at this one, we can see, yes, Bitcoin will go down a little bit more. After this, maybe January the 7th, we will reach 45,000. Then we will go down until the end of January, maybe back down again to 41, not good. And after this, with February, we will start the next pump to the upside, maybe 50,200 here. Okay, that's the price prediction from CoinCodex. We will move on. This stuff is also interesting because this man here thinks we saw here a bullish flag. Yes, it was a bullish flag. After this, we broke out with this candle. Yes, we broke out to the upside. This is his daily time frame. And now he will see these targets here for us: 46,300, the next resistance, and then after this 51,100. It's interesting why he is making this one here, this resistance here, as a green one. For me, it's a resistance as a red one, but it's not so important. But guys, you know it, resistance is always a red area and not a green one. But okay, it's a nice stuff, and maybe we're going up. This is telling us this nice man, Kleji, Kuni, and we will go up maybe to 51,100. This stuff, guys, is also important. I'm showing you this really often. I know it, but we are here in the depression. Don't forget it. Yes, a next little pump. Don't be too bullish. We are here in the bad zone, in the downgoing zone. And yes, we are in the depression, and maybe we can go up here and retest this line. We will watch this also in the next. What is going on with the candlestick patterns? And that's really nice. Look at this, guys. That's the daily time frame. Now we have the next bullish pattern here. The 3 outside up, a bullish reversal with a high reliability that we're going up here more and more. Nice. We have here so much nice candlestick patterns. The doji star, harami cross, the morning doji star, the engulfing, the bullish, and the 3 outside up. So a lot of things now are telling us, yes, this was a little bottom. Let's go up here more and more and more. So now we are here in this stuff, and that's now really important because this is here TradingView, and we are drawing now our chart picture. Where is the next big thing to watch? Hey, the first message: sell silo 11, hot hollow, how much cent? What? I don't know what you mean. Plus, please write it once again in the chart. The chat. So here's the Bitcoin chart picture. This is the 15-minute one, and we saw a nice little pump here to the upside here, like this one, but it was only a wick to the upside, and this is really dangerous. We saw here the wick to the upside, down again. Here the next wick to the upside, down again. This is really dangerous, guys. So I told you, if you are not in the long position, wait to see confirmed closing candles here over this bad resistance. 44,300 is a really bad one, and we need to fight back this one here. What's also possible, what we can make for the moment in the 15-minute chart. I'm not drawing this here really often in the 15-minute chart, but I will like to show you this here, this one. Maybe we are buying in the 15-minute chart also now a little cup and handle. Why not? And maybe we can see it breaking out here, going down here a little bit more, like this one here. After this, bam, to the upside. This would be nice. We would have a nice target. Also, if we will make this one here to the upside, it depends always where we will break it out. And we have here maybe the next target here on this point, because that's one of the biggest things we need to watch here on the upside. Here, the next resistance. And yes, a price about 47,000. It's possible if this one will play out on the 15-minute time frame. Why not? So, okay, now let's move on. What is going on? Now we are in the 15-minute time frame. What is going on with our indicators? Let's check the Bollinger Band. No, not the Bollinger Band, sorry. Let's check the ribbon band. Here it is. So, ribbon band. 15-minute chart, ribbon band. It's a fight for the moment. You can see it if we are zooming in a little bit more. We are fighting in the 15-minute chart here with the ribbon band. We saw here a downgoing price and the first confirmed closing candles in the 15-minute chart. Dangerous, but maybe we can use the ribbon band once again for a price to the upside. Andy, thanks. Hey, Andy, thanks for writing a comment. It's really nice that you're writing me a comment here and that you are here now. Thanks, Andy. I hope you can
Enjoy this information, and I hope you can use it for your own opportunity, trading opportunity. Very important. This is not a financial advice, guys. So, okay. This is a big stuff we need to watch. I told you this, maybe, yes, okay, we've been making this little downtrend now. We have to watch it, and yes, that's the 50-minute time frame. If we are watching the indicators, the RSI, let's check this also here. You can see we saw here an overbought RSI, down again, a jump to the upside, and a little down again. If you're watching the 50-minute, we can see we must watch this line here. This line is a big support line. As long as we are in the 50-minute time frame over this support line, everything is okay. If we will lose it, attention, attention. And we have now a next thing on the 50-minute. This is this line, that's the resistance. So we have to beat the resistance to the upside, and we have to stay over the green one here on the downside. We are building a little triangle here. Okay, let's check this one on the 1 hour time frame. It's more important here. On the 1 hour time frame, let me check this one here really fast. This is not so important, but this is also not so important. On the 1 hour time frame, we saw an overbought RSI. Now it's going down a little bit, but it's not a big thing. What's important for me, if you're watching the RSI on the downside here, this is this line here. This was a little resistance, and now we broke it on the 1 hour to the upside. Nice. Okay, with this candle, we broke this resistance line. Now, this is good. But we have here a really big wick to the upside. I hate big wicks to the upside. Big wick to the upside, down again. Big wick to the upside, attention, maybe, down again. Big wicks here to the downside. Yes, of course, jump, come on. So, interesting, guys, we need to watch. Angry Higgins, what do you have here? I will show it here in the live stream. So, Angry Higgins is showing us this picture. Let me check. Point of breakdown was this one, 47,000. Yes, of course. You think that's a Fibonacci retracement. Okay. And now you think this is a big thing to watch. And okay, that's not bad. That's not bad if you are watching this, guys, because we see here this important Fibonacci line, 0.66 and 0.618. This one here. And here's a price about 44,400, and that's a really big resistance also. So Angry Higgins, thank you very much. That's the big thing why I like to make this one live, because you can join in this, guys, and you can show me your meanings here, what's going on, and I can show it to you. So guys, this is really interesting. I love my community. I love it that you are here, Angry Higgins, and that you are showing us so much of your drawings and your charts, and I watch every chart picture you're drawing here. And this is also a really important one. I know it. 0.618 is this one here, and 0.66 is also a Fibonacci resistance, and it is a perfect hit here. We have to watch it. Yes, you are right. That's the 4 hour time frame. Thank you, Angry Higgins. Thank you. So, okay, RSI, we broke out to the upside. Yes, and now the big thing is, and we can see it also here. It's the same thing. Can we beat this resistance? Yes or no? Let's check the. If we are watching the RSI, we are going down with the RSI, and the price for Bitcoin is going up. That's a divergence. In my opinion, that's a bearish divergence, and that's not good. We have to watch it, guys. Let's continue with the 4 hour time frame. Let's check this one. What do we have here? Let's zoom out a little bit. And this is interesting. This is a really interesting RSI, because we have here a line from here. And you can see this is a big resistance. We have some space to the upside to this line, and if we are watching the downside, we also have a line to watch, this one. So guys, I think we will see, this is a 4 hour time frame. If we can hold this line here, we will see a pump over this. This would be really important, a pump over 44,000. This would be really important. We need a jump over this, and it's possible if you're watching this. So let's hold this support line to the downside, and let's jump up to the upside more and more. That would be a really nice stuff, guys. What is telling us the day? The daily RSI, and this is also a thing. I love it. We can draw a line from the upside to the downside. And this one, guys, is amazing.
let me show you. So from here to here, what can you see, guys? What can you see? And that's a big problem for the moment for Bitcoin. We are now at the resistance. We are now on a really big resistance on the 1 day time frame. So remember, we are on a really big resistance here in the short term. This one here. We are also in a really big resistance here if you're watching the RSI. And we are fighting, you can see it here with the ribbon band, we are in the middle. The next big resistance, EMA here. So yes, resistance. I know it, guys, there are for the moment a lot of resistances and we need to watch it. And if you're in a long position, you need to know your next resistances, and now you know it. This Fibonacci I showed you from Angry Higgins, this RSI, the ribbon band, EMA, and a lot of things to watch, guys. We can make a big Fibonacci retracement from the upper side to the downside, like this one here. Sorry, I have to zoom out a little bit. So, and if you are watching at this one, you can see it also. Here is the next big thing, 46,600. But first of all, we need to fight back this one. That's the big thing we need to watch. So let's remove all this stuff. Let's remove the drawings. Let's remove the indicators. So Aggregations original in TradingView, it's not the 0.66. Yes, I know it, Higgy. It's the 0.65. You can leave it at 0.65. It's not so important. But I really recommend to activate the 0.65 in standard settings. It's not activated. Okay, Angry Higgins, I will check this also in the live stream. Please remember me a little bit later in the live stream. I will activate it because it's a really important Fibonacci. I can see it, yes. But you have to remember me. I'm an old man with white hair. Okay, thanks. On the day, now we have to watch some things, and this is the Ichimoku, and this is one of the biggest things in my opinion. Why? We can see it here, the Ichimoku on the daily. Yesterday, we broke it to the upside. We saw a confirmed closing candle over this one, 43,500. This was so important, guys. It was so important. After this, a retest to the blue line, 43,400, and now, bam, back up to the upside. So you have to know it, guys. Really important stuff. Red line here on the upside, that's the 26 lengths of Ichimoku, and the 9 lengths is the blue one. Big things to the upside, 45,800. Big thing to the downside, 43,400. These are the big things if you're watching the Ichimoku. And something else I would like to show you, and this is also a nice stuff, because a member of my live stream showed me this today and said, attention, Biti, watch the 1 hour time frame. And watch on the 1 hour time frame the golden cross. So, okay, we make this golden cross, death cross. What happened? Really nice. It's not so important on the 1 hour. I know it, guys, but look at this. We saw here a death cross. After this, we went down. Here, the green line crossed the red line. What's going on now? We are watching now a golden cross. Nice. After this, I hope for a leg to the upside. But guys, attention, we have a next thing to watch, and I show you this one. First of all, we saw here, we broke the red line here to the upside. That's the SMA 200. It's always a thing. I have always to watch it. I will not make here. Yes, SMA 200. We broke here the SMA 200 to the upside. It's now a big support. We have now the green line as a support. That's the 50, SMA 50, and the red line as a support. That's this one. Nice. 1 hour time frame. 1 hour. But now, 4 hour time frame, we are on the 4 hour time frame in a really bad death cross. Still in a bad death cross. Yes, we have back here the support of the green line. Okay, we are back again over this, but now here is the next one, the red one. It's a long way up to this, but maybe we can go up more and more, and we may see maybe on end of January or in February a golden cross only 4 hour. For the moment, we are in a death cross. Remember this. And in the day, we are still in the golden cross. But this is my biggest problem, what I have for the moment with Bitcoin. This bad, ugly thing here. You can see it. We are about to cross, not today, but I think maybe tomorrow. If we will see a really big pump like this big candle to the upside up to 50,000, okay. But I think it's really hard for Bitcoin, and you can see it. We are about to cross these lines here. This is the next death cross. And if we see the next death cross, guys, be prepared that we are going down
more and more and more. So last but not least, before we end this update, I know it's a really long update. We are in a bad downtrend. You can see it. We are about to see a death cross. Maybe we can go up a little bit more to this point also. Watch this one, 45,800. But this is here a really big resistance zone. I showed you so much resistances, and I think it's possible that we're going down positive. It's not positive. It's possible that we're going down more and more. Maybe we will see here something like this. I think it's possible that this is not point C. I think it's possible to go down here more and more. Yes, that's a big thing we need to watch. And for the big time frame, let me show you before I end this video a nice bullish stuff, maybe something like this. This is also a possible play out for Bitcoin. In my opinion, the important question is point number 4 here. Is it maybe going deeper now? That's one of the big things. And I showed you also this stuff here. That's the cup. We are buying the handle. Maybe we can see a breakout to the upside from here. Maybe we see a nice target. This is this one here to the upside. And the target would be a price about over 80,000. This would be the nice bullish stuff for the end. Okay, guys, that's the picture for Bitcoin for today. I know it's a long video. It's about long time. Sorry about this, guys, but there are so much important things. I showed you this one here, and I hope you enjoyed it. And if you like this video, please give it a thumbs to the upside here on YouTube, and join my live stream on YouTube or on Twitch 24 hours, 7 days a week. Now I will make a really short break, guys, and after this I will check IOTA. What's going on with IOTA? The big IOTA check here in the live stream, and also here for a little video in German. Let's go, guys. System activated. System activated. System activated.
So Leute, da bin ich wieder. Weiter geht's mit dem Update. Hatte jetzt gerade das Mikrofon ausgeschalten. Dankeschön, Samarit, dass du mir gesagt hast, dass du mich nicht hören kannst. Thanks, Samarit, for your call. You can't hear me. I had muted my microphone. My fault. Hier ist jetzt aber das IOTA Update in Deutsch. Here's the IOTA Update in German and I will follow with the IOTA Update in English, so stay tuned. Und wir starten jetzt mal mit IOTA. Los geht's! So, großes IOTA-Update. Was geht ab bei IOTA? Wir sind bei Platz Nummer 48 bei CoinMarketCap und es geht leider ein bisschen runter. 2,06% im Minus bei IOTA, auch in der Woche 2,62% Minus. Aber wir haben wenigstens mal ein bisschen wieder aufholen können nach oben. Wir hatten ja einen bösen Dump nach unten und werden jetzt mal gemeinsam checken, wo geht die Reise denn eigentlich hin. Hier ist nochmal IOTA versus Bitcoin. Hier ist nochmal unser Diamond Pattern und ihr seht schon, es geht hier zwar schön nach oben, das heißt, hier ist eigentlich die Zeit im großen Zeitfenster im Tagesgeschehen besser, hier IOTA zu traden als Bitcoin. Ich hoffe, dass wir hier dann nach oben ausbrechen können. Wenn wir hier dann durchbrechen könnten, wäre das überhaupt ein ganz tolles Dingens hier, um IOTA zu traden als Bitcoin zu traden. Momentan geht es ja wieder mal ein bisschen nach unten. Das sehen wir auch hier, wenn wir weiter reingehen im 4-Stunden-Chart. IOTA gegen Bitcoin. Da ist es natürlich besser, dadurch, dass es hier nach unten geht, Bitcoin zu traden als IOTA. Jetzt ist die große Frage, war es das jetzt mit dem Abwärtskanal, diesen, den wir hier hatten? Wir sind ja nämlich jetzt nach oben hin ausgebrochen und hoffen jetzt natürlich, oder ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier einen neuen Kanal bilden können. Den hier nach oben, so soll er eigentlich ausschauen. Und dass wir hier nun durch diesen Ausbruch hier weiter nach oben kommen können. Und das ist wieder eine Zeit dafür, dass es jetzt besser ist, vielleicht IOTA zu traden als Bitcoin. So viel mal dazu. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in die ganze Geschichte und schauen uns dieses schöne Bild mal an. Ein wunderschönes, farbenfrohes Bild. Mike, hi, bin doch da, live im Auto. Mike, pass auf dich auf im Auto. Ich finde es super, dass du mit dabei bist, aber bitte beim Autofahren aufpassen, wenn du mir das hier zuschaust. Bitte nur dann schauen, wenn du wo stehst und parkst. Und ja, nicht wo live schauen, wenn du Auto fährst. Aber schön, dass du mit dabei bist. Hier ist IOTA und IOTA ist hier in einem schönen Aufwärtskanal. Ja, aber Achtung, wir hatten hier große Probleme. Bevor wir auf das Ganze jetzt aber kommen, möchte ich euch eines zeigen. Was ist denn das ganze Farbengedönks hier, Biti? Was machst denn du da hier? Das ist, Leute, und das finde ich ganz interessant, eine Möglichkeit, uns zu zeigen, wo sind wir gerade in IOTA? In welcher Phase sind wir gerade bei IOTA? Das ist der 4-Stunden-Chart, da funktioniert das Ganze meiner Meinung nach am besten. Und ich zeige es euch mal hier. Wir hatten hier einen schönen Pump. Das heißt, wir sahen hier schöne Farben, grün und blau. Grau ein bisschen, das wollen wir sehen, wenn es nach oben geht. Das ist eigentlich gut. Danach sahen wir einen Dump, bisschen grün wieder nach oben, einen Dump nach unten, rote Phase. Hier, Konsolidierungsphase. Die war dann orange und gelb, nein, doch wieder rot. Oh, vielleicht doch gelb, oh, schön blau, da geht es ein bisschen nach oben und wieder nach unten. Also, wir sehen anhand der Farben, Leute, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Pump nach oben, grüne Phase. Wo sind wir jetzt gerade? Das ist eigentlich das Wichtige. Zoomen wir mal rein. Wir sind hier in dem Bereich. Wir sahen bei IOTA einen schönen Pump nach oben. Der war türkis, grün, oben war es auch noch blau. Dann war es schon, Achtung, grau, konsolidieren. Was passiert da jetzt? Bumm, rot nach unten. Und jetzt sind wir hier, und da wollte ich eigentlich hin mit euch, rot nach unten, Konsolidierung orange. Oh, neuer Trend gelb. Und jetzt ist die große Frage, können wir jetzt noch weiter nach oben gehen oder nicht? Das ist der IOTA-Preis bei 4 Stunden. Und dann bräuchten wir jetzt, wenn wir nach oben weiter ausbrechen könnten, ein Türkis oder ein Grün. Das ist jetzt eine Phase, wenn ihr mich fragt, wann ist es immer ein guter Zeitpunkt, IOTA zu kaufen? Dann schaut ein bisschen auch vielleicht immer bei meinen Videos mit rein. Schaut euch auch auf die Phase. Schaut mal, okay, wir sind schon in der gelben Phase, die ist schon mal aufsteigend. Vielleicht, wenn ich mir das so ein bisschen mit im Kopf behalte, okay, gar nicht mal so schlecht. Gelbe Phase könnte schon mal bedeuten, wir könnten anfangen zu pumpen wieder. Wir könnten in Türkis oder Grün kommen, dann gehe ich da mit rein. Dann habe ich nicht den Boden mitgenommen, aber dann habe ich noch nicht ins fallende Messer gegriffen. Das ist nur mal so eine kleine Geschichte, die werden wir uns in Zukunft immer wieder mal mit anschauen. Wo sind wir denn eigentlich so gerade hier? Bevor wir das jetzt noch vertiefen, das Ganze, IOTA Price Prediction, ich weiß, die war jetzt nicht die allerbeste in letzter Zeit von CoinCodex, deshalb schauen wir es uns aber trotzdem an, ich finde es interessant. Und die Price Prediction sagt uns nämlich jetzt, wenn wir uns das anschauen, bei IOTA, Achtung, wir gehen jetzt nochmal runter, 1,04 $. Will kein Mensch sehen, ich auch nicht, keine Frage, Leute, aber wir gehen nochmal runter und dann so langsam ein bisschen hoch. Wir haben extreme Angst bei IOTA im Markt.
und das Sentiment ist neutral. Wir sind mit 50% bullish und wir sind mit 50% bearish. Naja, toll, oder? Dann soll man sich jetzt aussuchen, was wir machen. Die wichtigen Punkte nach unten: 1,15, 1,11, größter Support 1,09. Die wichtigsten Punkte nach oben, die Widerstände nach oben: 1,21, 1,23, 1,27. Das sind die größten Punkte nach oben. Stärkste Widerstand 1,27. Möchte ich wieder sehen, wäre wieder mal gut. Was sagt uns jetzt die Preisvorschau in den nächsten Tagen? Alles rot, nicht gut. Wir gehen sogar unter $1 hier am 20. Januar, Leute. Das sagt uns CoinCodex. Das sagt nicht ich, Leute. Das ist nicht meine Meinung. Das sagt uns CoinCodex. Gehen wir hier weiter. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wir gehen auf 0,88 mit 1. Februar. Und dann pendeln wir irgendwo bei $1 rum. Das sagt uns CoinCodex. Das gehen wir wieder weg. Das will ich nicht sehen. Das ist nicht das, was ich sehen möchte. Wir gehen eher mal rein hier in dieses Bild. Wir sind ja jetzt mal raus vom Bollinger Band, hier im 4-Stunden-Bereich, und sind nach wie vor in einem schönen grünen Aufwärtskanal. Ich ziehe ihn jetzt ein bisschen nach unten durch diesen bösen Spike, aber wir sind nach wie vor im schönen Aufwärtskanal. Die große Frage ist jetzt nun, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was passiert denn hier gerade? Was bauen wir denn vielleicht gerade? Gefällt mir nicht. Ich zeige es euch trotzdem. Schulter, Kopf, Schulter. Will kein Mensch sehen. Bitte keinen Daumen nach unten deshalb. Die große Frage ist jetzt, wo ist jetzt unsere Trendlinie? Ich zeichne sie mal so in etwa. Das wäre Schulter-Kopf, Schulter-Trendlinie. Und dann wäre hier natürlich der Punkt nach unten. Und dann natürlich, je nachdem, wenn wir runterbrechen, der Punkt nach unten. Dann würden wir sehr tief nach unten brechen. Ich zeichne hier definitiv kein Ziel ein. Wenn ich das mache, bekomme ich wieder einen Daumen nach unten. Vergessen wir mal. Hoffe, das spielt sich nicht aus. Aber es wäre mal so ein Pattern, das jetzt so passieren könnte. Keiner will das sehen, ich weiß, Leute, aber schauen wir mal drauf. Es ist mal eine Möglichkeit. Viel besser finde ich das hier. Das ist auch eine Möglichkeit. Ein W-Pattern. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, hier wieder jetzt nach oben zu gehen auf die 1,59, 1,60. Würde mir viel besser gefallen, als hier runter zu zampen. Gar keine Frage. Leider ist das Leben kein Wunschkonzert, aber schauen wir mal. Was wir natürlich jetzt auch beobachten, ist, gehen wir das ganze Gedöns hier wieder mal weg, nein, lassen wir es noch da, ist natürlich das, wir haben einen bösen Abwärtskanal, das wisst ihr ja, das ist dieser hier, da sind wir drin. Solange wir da drin sind, gefährlich. Wir müssen da nach oben hin mal ausbrechen, um in diesem schönen grünen Abwärtskanal zu bleiben, müssten wir jetzt mal da nach oben ausbrechen. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte, solange wir da unten drinnen sind. Ja, werden wir beobachten. Das gehen wir auch mal weg hier. Das Gute an der Geschichte ist, wenn wir noch mal reingehen, nein, das ist eigentlich keine gute Geschichte, sehe ich gerade. Achtung, wir hatten hier den großen Widerstand, der war hier eigentlich, da haben wir sehr oft hier drauf gespiked. Ich gebe mal eine Linie rein, diese hier. Das ist ein Widerstand und den gilt es jetzt mal zu durchbrechen. Das haben wir jetzt hier nicht geschafft, hier wieder nicht geschafft. Das heißt, großer Widerstand hier bei der roten Linie bei 1,20. Da gurgeln wir schon wieder ewig lang rum und schaffen es wieder nicht drüber zu kommen. Freut mich überhaupt nicht, gefällt mir auch überhaupt nicht. Schauen wir uns den Indikator an, schauen wir uns mal das Ribbon Band an. Hilft uns das hier vielleicht ein bisschen? Momentan will es nicht kommen. Dann schauen wir auch gleich noch dazu, wenn wir schon warten drauf, den RSI. Relative Strength Index. Schauen wir uns den auch mal an. So. Gut, jetzt haben wir das Ribbon Band hier. Gott, wir haben das Ribbon Band wieder nach unten verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Hier bei dem Widerstand Ribbon Band nach unten durchbrochen, sind jetzt wieder unter dem Ribbon Band. Gar nicht gut. Gefällt mir nicht gut. Überhaupt nicht gut. Was passiert gerade mit dem RSI? Auch den schauen wir uns mal kurz an. Der RSI schaut momentan so aus. Da kommen wir von unten mit einer Linie daher. Das ist die Linie. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft nach unten. Könnte auch sein, dass wir hier weiter nach unten gehen. Support da unten ist natürlich unser Aufwärtskanal, irgendwo bei $1, ganz klar. Aber wir haben momentan echte Probleme hier. Das sehen wir echt schön. Wir haben echte Probleme hier, darüber auszubrechen. Ich hoffe auf so etwas. Ich würde hoffen, das wäre was Schönes. Das wäre super, hier auch drüber auszubrechen, hier auch drüber auszubrechen.
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das müssen wir auch im Auge behalten, ein W-Pattern hier. Aber Leute, es ist momentan echt schwierig mit IOTA. Ich muss es echt sagen. Ich bin selbst bei IOTA mit dabei im Firefly Wallet und mache Staking hier. Alles gut, alles schön, aber gefällt mir nicht gut. Was sagt uns denn der Tageschart? Gehen wir da mal rein. Sehen wir da was Bullisches, was Positives momentan? So, naja, okay. Wir haben natürlich eine große Linie, die wir beachten müssen. Kennen wir eh, diese Linie hier, das ist der Widerstand, brauchen wir nicht drauf schauen. Wir haben von unten rauf den Support, der kommt von da unten her, der ist auch hier. Und das sind wir schön und das ist wiederum gut so, also doch was Bullisches. Wir sind hier beim unteren Kanal schön drüber wieder gebounced hier nach oben. Wunderbar, ganz gut. Haben wir genützt hier für einen Bounce nach oben, ist alles okay, läuft. Ich gebe jetzt bewusst mal alles raus. Unser Problem, das wir hier haben im Tageschart, weg mit dem RSI, ist jetzt mal ganz klar hier dieses Problem hier. Schaut euch das mal an. Wir sind unter der EMA. Die müssen wir zurückerobern. 1,23 brauchen wir zurück. Ribbon Band brauchen wir zurück für die längere Zeitgeschichte, fürs längere Zeitfenster, wenn wir uns das anschauen. Erst dann schaut das Ganze hier ein bisschen besser aus, wenn wir das schaffen. Natürlich können wir auch hier einen Abwärtskanal einzeichnen, der so ausschaut. Machen wir den mal im 4-Stunden-Chart, ist der hier besser. Schaut so aus. Und da ist unser Thema auch das, Leute, wir haben es hier nicht geschafft. Wir haben es hier nicht geschafft, hier auszubrechen. Es war ein Versuch. Wir haben es nicht geschafft, hier auszubrechen. Könnte wirklich böse sein, dass wir hier wieder weiter nach unten gehen. IOTA, es tut mir leid, dass ich euch das so sagen muss, ist jetzt nicht wirklich die große Geschichte hier. Solange wir aus diesem Abwärtskanal nicht ausbrechen können, solange wir hier nicht endlich es schaffen. Leute, sorry, ich muss das jetzt mal genau zeichnen. Ich im Blödsinn sage, das war der Punkt hier, das war der Punkt hier. Das war der Punkt hier. Okay, alles zurück. Leute, alles zurück. Es tut mir leid, ich habe einen Blödsinn gemacht. Ich habe das nicht genau genug gezeichnet. So passiert das, wenn man schnell drüber rauscht. Wir sind hier oben ausgebrochen aus dem Kanal. Bestätigt ausgebrochen. Leider um das Ribbon Band würden jetzt den Kanal nochmal antesten. Das heißt jetzt hier, bei dem Punkt ist jetzt das große Thema. Schaffen wir es hier nach oben abzubouncen oder hier nach unten. Es ist brandgefährlich für IOTA, diese Situation momentan, und die gilt es wirklich zu beobachten. Also brandgefährlich hier. Ziehen wir mal hier ein Fibonacci Retracement rüber, von hier nach hier. Schauen wir uns auch das an. Und das auch ist auch so ein Thema. Wir müssen über der Fibonacci bleiben. Wir müssen über der 0.236 Fibonacci bleiben hier. Das ist echt ganz gefährlich. Wenn es jetzt hier weiter nach unten geht, unter 1,13, haben wir echt ein Problem, Leute. Das müssen wir beobachten. Achtung, Achtung, wirklich gefährlich. Checken wir jetzt noch das Death Cross. Was sagt uns das Golden Cross und Death Cross? Wir sind hier momentan noch im Golden Cross, hatten hier aber ein Death Cross und gehen leider auch richtig mächtig runter. Kämpfen jetzt gerade mit der grünen Linie hier. Grüne Linie ist immer, ich schaue immer wieder rein, es hilft einfach nichts, grüne Linie ist immer wieder die 50er. Kämpfen wir hier gerade. Das heißt, es ist so wichtig momentan, so wichtig, da drüber zu bleiben. Bitte der Spike wieder zurück hinauf. Ja, nicht hier nach unten durchbrechen, bestätigt. 37 Minuten noch. Da müssen wir drüber, Leute. Es ist brandgefährlich, echt brandgefährlich. Was sagt uns der Tageschart? Im Tageschart haben wir noch immer einen Golden Cross hier, aber auch das ist schlecht. Auch hier kommen wir mit der Linie immer weiter zusammen. Hier kommt die Linie her, hier kommt die Linie her. Achtung, Achtung, Achtung. Hier große Frage. Was passiert hier, wenn wir die kreuzen? Es geht eher dann nach unten, Leute. Ich habe hier kein gutes Gefühl momentan. Es tut mir echt leid. Wir haben zwar einen schönen kleinen Bounce, aber es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Wir hatten hier zwar einen Tiefspunkt bei dem Punkt hier. Wir hatten den Tiefspunkt bei dem Punkt hier. Das heißt, wir hatten ein höheres Tief. Ja, alles gut und schön. Aber wir bauen keine höheren Hochs. Ihr seht schon, hier bei 1,66, hier bei 1,55. Wir schaffen es nicht, höhere Hochs zu bauen. Wir bauen tiefere Tiefs. Gefällt mir leider auch nicht. Es tut mir echt leid, Leute. Ich kriege sicher viele Daumen nach unten, aber besser Daumen nach unten als gar nichts. Es ist gefährlich mit dem Golden Cross momentan, mit dem Death Cross momentan auch hier. Und ich kann euch sonst momentan hier nichts Besseres sagen. Ich checke jetzt noch eines, bevor wir das Video beenden, das ist der Ichimoku. Und der Ichimoku zeigt uns auch ein Riesenproblem momentan an. Nämlich, wir sind hochgespiked auf den Ichimoku. Wir hatten nochmal den Versuch drüber und kommen jetzt momentan wieder durch den Ichimoku nach unten durch. Und wenn wir diese Kerze jetzt bestätigt unten schließen hier, in 8 Stunden im Tageschart,
ist auch das schlecht. Leute, Achtung bei IOTA, es gefällt mir momentan nicht so gut. Wir haben hier echte Probleme und auf die müssen wir achten. Wir haben so viele Widerstände bei uns und es geht richtig vielleicht weiter nach unten. Es tut mir leid, wenn ich euch das so sagen muss. Wenn wir jetzt nur noch eines machen, und das ist das Wichtigste momentan, glaube ich, auf das wir schauen müssen, das ist die Linie hier nach oben, wieder schlecht gezeichnet da unten, so in etwa, dann haben wir noch ein bisschen Luft nach unten. Dann ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, das ist alles okay. Wir müssen nur jetzt wirklich schauen, dass wir hier, ganz böse Widerstandslinie natürlich, dass wir hier jetzt, wenn wir da nach unten kommen sollten, und die Linie liegt da unten irgendwo bei 90, 92, dass wir das echt da unten nützen und nach oben abbouncen und dann nach oben gehen und dann wirklich die Linie hier machen und dann wirklich nach oben gehen. Ich sage euch zum Schluss das Bullische mit einer Langzeitvorausschau, vielleicht auf dem Punkt nach oben. Ja, ich lasse euch mit der bullischen Geschichte hier mal momentan in Ruhe. Das war das Update für IOTA. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mit den Informationen was anfangen und vielen lieben Dank für eure Unterstützung, Leute. Es geht natürlich jetzt weiter. Wir machen eine IOTA-Analyse in Englisch. Also Leute, dranbleiben. Danke fürs Zuschauen. Hello world, here's Biti, your Bitcoin trading informant, and this is your IOTA update. Guys, we have to watch what's going on with IOTA. I have some nice news here for you, I have some bad news for you, and we will check this together. What's going on with IOTA? Let's start this analysis. Let's go. So first of all, we can see IOTA is going down 2.06% in the minus, and in the week it's going down also with 2.6%. So if you're watching this against Bitcoin, we can see Bitcoin is going up a little bit, IOTA is going down a little bit. That's not good. You can see it here
on this picture, guys, it's really, really bad because we saw a little downtrend. We broke it to the upside. Yes, nice. Here we have a new little uptrend, but we're going down again. The big thing what I can show you, this is IOTA versus Bitcoin, is this picture, guys. This is a big diamond pattern. I can show you this one on the daily. And if this diamond pattern against Bitcoin will break out to the upside, yes, we will make a nice move against Bitcoin with IOTA. But for the moment, we are going down against Bitcoin. That's not good. Let's check the next thing. Let me show you this one. Guys, this is the daily time frame. You know it, this is the big thing. That's the really big triangle. We have a perfect support line here on the downside, 0.92. So this is a really big support with 92 cents. And this is important stuff. On the upside, we have a resistance line. That's also a big thing. And the price is here for the moment about 144.